I think Keeda Cola for me is Tharun Bhascker's best film. నేను సినిమా ఓన్లీ వన్ టైం చూశాను అండ్ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ అ లాట్ టు సే బికాస్ చూసిన నైట్ ఐ కుడెంట్ స్లీప్ బికాస్ ఫర్ మీ ఇట్ వాజ్ వెరీ థాట్ ప్రొవోకింగ్ అండ్ థాట్స్ అన్నీ వస్తూనే ఉన్నాయి. సో ఐ wanted to divide my points into three parts and explain to you what are my three favorite elements of Keeda Cola. The most shocking part for me about Keeda Cola was how spiritual it was. A swasa మీద ధ్యాస ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ an extremely Buddhist ideology. ఎందుకంటే Buddhist people believe that meditation gets you rid of your ego. శ్వాస మీద ధ్యాస పెడితే ఈగో ఎలా పోతుందంటే మనం మ్యాక్సిమం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఈగో ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఫ్యూచర్ అండ్ పాస్ట్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ కాన్వర్జేషన్స్ ఇన్ అవర్ మైండ్. ఇప్పుడు మనం పాస్ట్లో చేసిన ఎంబారెసింగ్ థింగ్స్ గుర్తు చేసుకోవడం, లేకపోతే ఫ్యూచర్లో నలుగురు ఏమనుకుంటారు మనం చూపించుకోవాలి అది ఇది అని. పాస్ట్ ఫ్యూచర్ కాకుండా నీ మైండ్ని ఇప్పుడు ప్రజెంట్లోకి అంటే మైండ్ఫుల్నెస్ శ్వాస మీద ధ్యాస పెడితే నువ్వు రేపు గురించి కానీ నిన్న గురించి కానీ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. సో నాకు సినిమా చూస్తే అర్థమైంది ఆ శ్వాస మీద ధ్యాస అంటే ఏంటో. అండ్ తరుణ్ భాస్కర్ చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పారు దట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఫ్రీడమ్ అని చెప్పి. ఈవెన్ ఎట్ ది ఎండ్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది కదా ఫ్రీడమ్ గురించి. ఐ పర్సనలీ బిలీవ్ దట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ ద ఫ్రీడమ్ వి థింక్, అంటే పొలిటికల్ ఫ్రీడమో సోషల్ ఫ్రీడమో కాదు, బట్ ఇట్స్ అబౌట్ స్పిరిచువల్ ఫ్రీడమ్. వాట్ ఐ థింక్ ఈస్ సర్ఫేస్ లెవెల్లో కనిపించేంత సింపుల్ మీనింగ్ కాదు. అంటే డిజైర్ ఇస్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ సారో అదొక్కటే కాదు. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మూవీ ఈజ్ అబౌట్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ సోషల్ కాన్స్ట్రక్ట్స్. జీవన్ వెళ్తాడు కదా పార్టీలోకి కాక్రోచ్ చేద్దామని, అండ్ రైట్ బిఫోర్ దే స్టార్ట్ టు అబ్యూస్ హిమ్ నాయుడు వచ్చి సేవ్ చేస్తాడు. అప్పుడు నాయుడు అంటారు వెళ్ళిపోదాము ఏమన్నా మర్చిపోయావు అంటే సిక్కు అంటాడు ఇజ్జత్ అని. అయితే అప్పుడు నాయుడు అంటాడు పోతే పోనీ ఇజ్జత్ ఏముంది, ఆర్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద డైలాగ్ వెల్ బట్ ఇట్ సేస్ పోతే పోనీ. అండ్ దట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ థింగ్. And not everyone can let go of that validation, that need for validation. This point I'm going to dive in right now might seem like a bit of a stretch. Can it stay with me? I'm getting somewhere. You see, the Rose character, tanoka trans person kada. And ఎప్పుడు సిక్కు తనని కలిసిన అదొక సరియల్ డ్రీమ్ లైక్ స్టేట్లో ఉంటాడు అలా అనిపిస్తుంది మనకి. డిస్క్రైబ్ చేయడం కూడా తెల్ల బట్టలు వేసుకున్న దేవత అని చెప్తాడు సిక్కు. అంటే అక్కడ నాకు ట్రాన్స్ పర్సన్ని ఎందుకు పెట్టారు అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ట్రాన్స్ పీపుల్ ఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ టు బ్రేక్ ఆల్ ద సోషల్ కాన్స్ట్రక్ట్స్ లైక్ జెండర్ నార్మ్స్. వాళ్ళు I'm not saying they are politically free, of course not. There's so much violence against trans people, no basic human rights and all that. No political freedom, no social freedom. But I think they are spiritually free because they are fulfilling themselves. They are breaking the barrier that stops them from being themselves. అందుకే నాకు అనిపిస్తుంది that Rose is a character that represents the ideal state of being that all of these characters are aspiring to be, and thus the angel metaphor or the surreal dreamlike state. Now Tharun Bhascker ఇది ఇంటెంట్ చేశారో లేదో నాకు తెలియదు, బట్ ఆ రోజ్ అనే క్యారెక్టర్ని బీయింగ్ అ ట్రాన్స్ పర్సన్ యాక్చువల్లీ యాడ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ టు వాట్ హీస్ ట్రైంగ్ టు సే. దట్స్ మై ఒపీనియన్. నాయుడు క్యారెక్టర్ జీవన్కి ఇదే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. నాయుడు అన్న ద హోల్ ఫిల్మ్ ఇస్ లైక్ మనకి ఎందుకు ఇది అవసరమా అని. బట్ వాట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అబౌట్ నాయుడుస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ దట్ స్పిరిచువల్ అని చెప్పి ఈజ్ నాట్ లైక్ అంటే మద్యపానం ధూమపానం నేను చెయ్యను అలాంటివి పాపం వస్తుంది, ఆర్ నాయుడు ఈజ్ బేసిక్లీ నాట్ సద్గురు.
హీస్ కూల్. హీ ఈవెన్ అడ్వైజెస్ జీవన్ ఏంటంటే లంచమి అని. హీ ఈజ్ నాట్ వన్ డైమెన్షనల్ అండ్ హీస్ సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ నేను ఎవరిని హర్ట్ చేయను అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ దే హర్ట్ మీ. అది తప్ప నేను అవసరం లేకుండా వైలెన్స్ చేయను. బట్ ఇఫ్ యూ కమ్ ఫర్ మీ ఐఎమ్ కమింగ్ ఫర్ యూ. దిస్ బ్రింగ్స్ మీ టు మై సెకండ్ పార్ట్, ఐరనీ. నాయుడన్న క్యారెక్టర్లో ఐరనీ ఏంటంటే హీ ట్రూలీ బికేమ్ ఫ్రీ వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ జైల్ ఫర్ 20 years. అంటే చెప్తాడు కదా, నేను జైల్లో ఉన్నప్పుడు నా లోపల నేను చూసుకున్నా అండ్ మైండ్ఫుల్నెస్ ప్రాక్టీస్ చేశా అని. యునో దట్ యోగా టీచర్ ఎవ్రీ టైమ్ షీ బ్లషెస్ వెన్ హీ వింక్స్ అట్ హర్. ఐ ఆమ్ దట్ యోగా టీచర్ బై ద వే. ఇంకొక ఐరనీ ఏంటంటే వాస్తు క్యారెక్టర్. వాస్తు ఎప్పుడు చిరాగ్గా అంటే తాతని తిడుతూ ఉంటాడు, అందరినీ తిడుతూ ఉంటాడు కదా, కానీ లోపలేమో చాలా భయపడుతూ ఉంటాడు. బయటికేమో హీ హ్యాస్ దిస్ లైక్ మాస్క్ ఆఫ్ యునో బ్రేవరీ ఆర్ అగ్రెసివ్నెస్. సేమ్ విత్ విశ్వక్సేన్స్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ఈ నగరానికి ఏమైంది, ఎప్పుడు చూసినా అలా చిరాకు పడుతూ ఉంటాడు, వేడి చేసిందా లస్సీ తాగంటాడు కదా. అండ్ ఎప్పుడైతే ఎట్ ది ఎండ్ ఆ మాస్క్ పోయిందో, దట్ మాస్క్ టు కవర్ హిజ్ ఇన్సెక్యూరిటీ, అప్పుడు హీ బికమ్స్ జెన్యున్లీ కాన్ఫిడెంట్. విచ్ బ్రింగ్స్ మీ టు ద థర్డ్ పాయింట్, బీ వోక్, డోంట్ బీ ఫేక్. I was watching Tharun Bhascker's interview with Film Companion and అందులో ఏం చెప్పారంటే బీ వోక్, డోంట్ బీ ఫేక్. అండ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ దాట్. ఎందుకంటే వి సీ వాస్తు క్యారెక్టర్కి టొరెట్ సిండ్రోమ్ ఉంది అండ్ త్రూ అవుట్ ది ఎంటైర్ ఫిల్మ్ అందరూ దే కీప్ మేకింగ్ ఫన్ ఆఫ్ హిస్ స్టటర్, ఆల్ ది క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ మేక్స్ ఇట్ రియల్, because that's how people in real life are. They bully people who are slightly different. అండ్ ఇక్కడ రియల్ వోక్నెస్ ఎక్కడ వస్తుందంటే లాస్ట్లో హీ స్టిల్ స్టటరింగ్, బట్ హీ స్టటరింగ్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ యూజువలీ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఆర్క్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా చూస్తామంటే, ఓ ఇప్పుడు బ్రేవ్ అయిపోయాడు, పిరికితనం పోయిందంటే, ఓ మై గాడ్ సడన్లీ డిజబిలిటీ కూడా పోయింది, అమేజింగ్, ఎక్సలెంట్. నో, ద స్టటర్ ఈస్ స్టిల్ దేర్, but he is more confident and he is embracing it instead of being afraid of it. Anyway, I'm sorry if I did pointless rambling and read way too much into the film, but I just enjoy analyzing films and interpreting them, you know. And what this film taught me at the end of the day was, నిన్న రేపులో బతుకకు, ఈ రోజులో బతుకు, అహంకారం నుంచి విడుదల అవ్వు, శ్వాస మీద ధ్యాస. Gonna watch it a second time because I'm actually obsessed.